welcome back to Serah's computer sessions. ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ്, റെസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സി പ്രോഗ്രാം. എന്തോ ഈ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം എഴുതിയാലും, അതൊരു ലെറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു എസ്സേ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ആൻസർ ഷീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ അത് നമുക്ക് സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലും കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ബേസിക്കലി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ്, ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതിന്. അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടോകോൾ, ബേസിക് പ്രോട്ടോകോൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വേണ്ടത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് വരാം, ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ വരാം, ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻസ് വരാം, പിന്നെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വരാം. മെയിൻ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ, കേർലി ബ്രേസസിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരാം? ലോക്കൽ ഡെഫിനിഷൻസ് വരാം, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും വരാം, പിന്നെ ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ. എന്താണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻസ്? പൊതുവെ ഇത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമന്റ് സെക്ഷൻ ആണ്. കമന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അത് ഒരിക്കലും കമ്പൈലർ എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. കമന്റ്സ് ടോട്ടലി കമ്പൈലർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം കമന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് ആ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക്, അത് പ്രോഗ്രാമർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വേറൊരാളായിരിക്കാം, കാണുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കമന്റ് സെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വരാം, ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വരാം, ഹെഡർ ഫയൽസ് വരാം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ പ്രോഗ്രാമറിന്റെ പേര് വരാം, പ്രോഗ്രാം എന്താണ്, എയിം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം അത് വരാം. എന്ത് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് എന്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ അതെല്ലാം ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷനിൽ എഴുതാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്, പഠിക്കും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ, ആദ്യത്തെ 2-3 പ്രോഗ്രാമിന് എഴുതുകയും ചെയ്യും, പക്ഷെ പിന്നെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് ഈ സാധനം കാണാറില്ല. പക്ഷെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷനും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തത്, അപ്പോൾ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് നമുക്ക് പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ ഒരു സിൻടാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ് ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ തുടങ്ങണം? #include ലെസർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിളിനുള്ളിൽ ഏത് ഹെഡർ ഫയലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഈ പ്രോഗ്രാമിന്, ആ ഹെഡർ ഫയൽ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈലറിനെ നമ്മൾ അറിയിക്കുവാണ്, നമ്മൾ ചില ഫങ്ഷൻസ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് സി ലൈബ്രറിയിൽ ഏതൊക്കെയോ ഹെഡർ ഫയൽസുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ്. കമ്പൈലറെ നോക്കിക്കോണേ, മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് #include ഹെഡർ ഫയൽ. ഓക്കെ, സോ അത് ഈ ഹെഡർ ഫയൽസ് എപ്പോഴും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിലാണ്, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ, ഈ എന്താ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ കമ്പൈലർ ഗെറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റഡ് ടു ദീസ് ഹെഡർ ഫയൽസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ് എന്ന പേരിൽ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അഥവാ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെക്കുക, എറർ വരും എന്ന് കരുതരുത്, വാർണിംഗ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യും, അല്ലെ? കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സേവ് ചെയ്യണം. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഫയലിനെ ഒരു .c എക്സ്റ്റൻഷനിൽ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പൈലറിന് അറിയാം ഇതൊരു സി പ്രോഗ്രാം ആണ്. അപ്പം സി ലൈബ്രറിക്കകത്തുനിന്ന് ഉള്ള
മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് കമ്പൈലറിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അഥവാ ഇപ്പം ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിയിൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് stdio.h ആണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡോട്ട് എച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡോട്ട് എച്ച് ഹെഡർ ഫയൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇതിന് ഉള്ളിലുള്ള ചില ഫങ്ഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രിന്റ് എഫ്, സ്കാൻ എഫ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കമ്പൈലറിന് അറിയാം ഇത് ഈ ഫയലിനകത്താണെന്ന്. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് അത് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ പ്രീപ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ് എഴുതി തന്നെ പോകണം. ഓക്കെ, കാരണം അഥവാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഫങ്ഷൻസ് എഴുതുന്ന സമയത്തെങ്ങാനും ഒരു സിൻടാക്സ് എറർ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവിടെ ഡീബഗ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും കമ്പൈലറിന്. ഓക്കെ, പക്ഷെ പ്രീപ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൈലറിന് ഈസി ആയിരിക്കും ഡീബഗിങ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രീപ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാഷ് ഡിഫൈൻ മാക്സ് 100. ഈ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്, പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതായത് ഈ നമ്മൾ ഈ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ആ പ്രോഗ്രാമിലുടനീളം ഉപയോഗിക്കാം. ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ആ വാല്യൂ കഴിവതും ചേഞ്ച് ചെയ്യാറില്ല, അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കേസസിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാലേ ഏത് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ്. ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷനും ലോക്കൽ ഡിക്ലറേഷനും ബേസിക്കലി എന്താണെന്നൊരു ഐഡിയ എൻ്റെ നേരത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇനിയും അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ, എന്താണ് ലോക്കൽ ഡിക്ലറേഷൻ, ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് കാണണം, അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആസ് സച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ, അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷന് മുന്നേ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെയും പുറത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിക്ലറേഷൻസ് നടത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനും ഈ വേരിയബിൾസിനെ ഈ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസിനെ വേരിയബിൾസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ചേഞ്ച് എല്ലായിടത്തും റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. സോ അതാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ. ബേസിക്കലി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതിന്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞു. ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻസ്, അതും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞതോ അതിന് മുന്നത്തെയോ ഏതോ ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണണം, എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം, ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒട്ടും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. എപ്പോഴും കമ്പൈലർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെ കൺട്രോൾ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലോട്ടാണ്. അപ്പം മെയിൻ ഫംഗ്ഷനുള്ളിലാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതുക. അപ്പം മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റ് ആണ്. പിന്നെ മെയിനിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഞാൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വാല്യൂസ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് വോയിഡ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്റ്റി. ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻറ്റിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. യെസ്, ഇൻറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് അഥവാ ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതണം. അപ്പോൾ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും.
എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എഴുതുക. അല്ലെ, ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് 0 എന്നായിരിക്കില്ല നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക. ഒരു വേരിയബിളിനുള്ളിലായിരിക്കും ആ വാല്യൂ കിടക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ n എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലാണ് വാല്യൂ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ റിട്ടേൺ n എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അപ്പം പൊതുവെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ 0 എന്ന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ആദ്യം വരിക ലോക്കൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഡിക്ലറേഷൻസ് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും വരും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ എൻ്റെ ചാനലിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ പോയി വാച്ച് ചെയ്യണം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു വേരിയന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് വ്യത്യാസം? കണ്ടുപിടിച്ച എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന്. മെയിനിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന വാക്ക് എന്താ? വോയിഡ് ആണ്. അപ്പൊ റിട്ടേൺ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വോയിഡ് ആണ്. അപ്പൊ വോയിഡ് ആണ് റിട്ടേൺ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിനിനുള്ളിൽ ലോക്കൽ ഡെഫിനിഷൻസും അല്ലെ ലോക്കൽ ഡിക്ലറേഷൻസും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമുക്ക് ഇൻറ്റ് മെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് മെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇൻറ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എങ്കിൽ റിട്ടേൺ 0 കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. യെസ് സ്റ്റുഡൻസ്, നൗ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് a window, a Dev C++ window is opened here. Now I have chosen Dev C++ as my integrated development environment because it is free, it's open source. You can choose any IDE upon your choice. It's just up to you and your comfort zone. Okay, choose an IDE, open the IDE, and the first thing that you have to do here is to create a new file. So for creating a new file, you can either, in Dev C++, you can either go and click this icon which represents new, or you can go to file. I know that you are not able to view the top tab or menu bar of Dev C++ here in this video. I apologize for that. I am not sure why it's not displaying onto my screen recorder, but still you can imagine that there is a tab on top of the bar that you can see in here, and it consists of file, edit, search, view, all those options. Okay, so from file you can go to new and select source file, so you get to create a new file. Now here you can see that the file is just named Untitled 2. So I don't want that untitled format of file name here. So the best programming practice is to name the file before you start to scribble something onto it. So I usually do name it or save it with a particular file name, and the file name should always have some connection with the thing that you are actually performing inside the program. Okay, or it should have some connection with the problem of your program. So here I'm going to go and name the file. So for that I'm going to file option, and I'm going to click save as. So you get to see a save as window opened here. So I'm going to choose a location where I have to create a specific folder called Dev C programs. You can just give any names as you like. I just prefer to name it as Dev C programs, and within that folder I am going to give this file a specific file name. So before giving the file name here, see just below the file name option you have a save as type option, and it is by default C++ that you can see here. So you have to go change it to c.c source file and then give a name, appropriate name here. So let me give a good day. Okay, but the name, because I am writing a program to display a good day, I am
naming my file as good day. So then you can just click the save button here on your right corner bottom. Yeah, so you got that good day name displayed here. You can see. I hope that you can see it. Okay, now you can start writing the program. So before writing the program, let me just write the structure of the program in here using comments, of course. So a single line comments are represented with a double slash. So the first statement in the structure was preprocessor directives, right? The second statement or the block that should appear is the global definitions. Now the third thing is the global declarations. Of course, the one that comes after that was the main function. The main functions should be enclosed within curly braces. Okay, it's a good programming practice to move what is happening. Okay. Move the curly braces, a tab space, just for the beauty of it. Okay. Now whatever you're going to write within the main statement, main function, has to come within the pair of curly braces. So the first set of statements that should appear is within the main function is the local declarations and then the statements that actually leads you to solve the problem at hand. Okay, now if this is the basic structure of a C program. Now let's write all the statements that comes within the structure, the different constructs of the structure. So the first is a preprocessor directive. So I'm going to write a preprocessor directive that is very much essential for compiling and running a C program, and that is hash include. Which was that preprocessor directive? It was hash include stdio.h. Now remember, when you just type in the less than symbol, the greater than symbol also appears as a pair. So they come as a pair. You don't have to type in the greater than symbol in the C++ again, and the cursor is positioned in between them, so you can just give the stdio.h directly. So that is the one preprocessor directive that I am going to include in this program. And again, coming to global definitions or plainly definitions, I don't have anything to define in here because this is a very simple program that pertains to just display a good day. So no global declarations, no global definitions for this program. Now the main comes in. So the first type of main function that I had taken in my session was a main that has a return type int, right? So I am going to give, again, the pair of brackets came in pairs, so you don't have to type an extra ending bracket or a left bracket and right bracket. You don't have to type in, just type the left bracket, the right bracket will come on its own in Dev C++. Okay, so here the return type of my main function is int, and of course there are no local declarations because it's just a display message. So for displaying anything onto the monitor, I need to use a function known as printf. Okay, printf, and whatever we have to display has to be typed in within the brackets. So don't forget to place a semicolon after the bracket because it is a statement. I have already taken statements. If you have not watched my video on statements, please go watch
the detailed explanation on statements and come back here. Okay, so within the printf, whatever you are writing or you're going to write should be enclosed within double quotation marks. So I'm just gonna display a good day. Okay, here. Now, remove the space. Okay, so since my return data type is an int, here you can see that it's an int for the main function, I should write a return 0. Even though there is nothing to return, something has to be returned, and therefore I'm going to return the value 0 because I've written the return data type for the main function as int. So here is my program. It's almost complete. I hope that there are no errors in this program. We'll go towards compiling the program. So for compiling the program, here you can see there is a compile icon. Go click on this compile icon. The program is getting compiled. Yes, the compilation is over. You can see that there are no errors and there are no warnings. Okay, so the next step is to go run the program. So here you can have you have the icon for running. So either you can click this icon or you can press F10 on your keyboard. Both are the same. We'll go and run the program. Yes, here your result, you can see the result on this display. It's good day. Whatever I had given within the printf statement has been displayed without any errors. So I hope that you got my point on how to write a simple program with the basic necessary constructs of the structure of a C program. Okay, now I had mentioned in my session about a void main, right? Like giving void as return data type for the main function, right? So if I'm giving void, I should avoid this return 0. I'm just commenting return 0. So let's see how this goes. I'm saving. Always remember to click the save icon or save the file before going and compiling it. Okay, so I'm just compiling. There are no errors, no warnings. So again, I'm gonna run the program. Yes, she got the answer as a good day. Okay, so remember, if you are using the return data type as int, you have to write a return statement. And if you are using a return type as void, there is no necessity of a return statement. Okay, next, let's purposefully do some edit to check to see whether there are any errors that are popping up. Okay. So the first thing that I am going to do is to uncomment this return statement. So you can see that now the return is active, but it is along with the void. So usually in the void, we don't write return statement because void means we are not returning anything. So let's go and compile this. I'll first save it. I'll go and compile this and let's see whether there will be any errors. Okay. Yes, but it's not an error. It's just a warning. It's just like compiler is just warning you that you're returning something with a value in a function that has a return type void. See here, there is a warning. But let's go because it's just a warning and it's not error. We'll just go and run it and see whether we'll get an output or not. Here we have an output. See, you can see that the output has come. It's like good day. So that means even if the warning has popped up, the compiler understands that the program has it's just a mistake and it's like running the program. Okay, but don't think that the compiler will understand everything and the compiler will adjust. No, it's not at all a good programming practice to make errors in the program. Okay, so please don't do that. If you are using a void as return type, you are not supposed to give a return statement. Okay. Okay, the next thing that I'm going to do is I'm going to delete the semicolon purposefully
we'll just see what will happen when we compile this. Okay, let's go save this program, and we are going to compile as if we have not made any errors. Okay, yes, so I'm going to compile it. Come on, see, there is an error. You get an error here at line number 16, but you know that like we know what is the actual error now because we did it on purpose. It's not in line number 16, it's in line number 14, but then the compiler says that it happens in line number 16 and the error is expected semicolon before the curly braces token. So since the curly braces is lying in line number 16, only when the compiler compiles the line number 16 does it understand that there is some error that has happened associated with line number 16. Okay, so we should understand it's clearly specified in the error that semicolon is missing. So just go and check whether in which statement you have missed the semicolon and put it right there. Okay. Yes, so here semicolon, we know that we use semicolon as a delimiter inside C programs. So until and unless the compiler sees the semicolon, it will search for the semicolon. And without seeing the semicolon, when it actually sees the curly braces, it understands that yes, this is not correct. So that is why we get an error in line number 16 in this problem, in this program. As you can see that I've left a line space between the last statement and the curly braces, closing curly braces. So it's giving line number 6. I hope that you understood why the compiler is giving error at line number 16. So okay, so I am going to solve this by just inserting a semicolon here. So it's solved. You know what the result is, so I'm not just going to make you view the result again and again. Okay, now the next thing that I'm going to, I'll just compile and just make the error vanish. Okay, now it's good. Now the next thing that I'm going to put forward is to comment this particular hash include statement, a preprocessor directive. Let's see what will happen. Okay, so I'm going to compile. Come, here we have a warning at line number 14. So line number 14 has this printf statement, right? So what does the warning actually indicate? The warning is saying that incompatible implicit declaration of built-in function printf. So it is saying, the compiler is saying that I have not explicitly declared or given something that contains a definition of the built-in function printf. So printf is a built-in function, and this function will sure be defined somewhere in the C library. Obviously it's defined in the header file stdio.h, and I, or the programmer, has not explicitly given that statement. Okay, so this particular printf statement is incompatible. Compiler is actually saying that, and it's a warning. So as we got a warning for that return statement along with the void return type function, here also, even though it is just a warning, it's just a warning, and so I think you can go and run the program. Yes, of course, you can run the program, you'll get an output. Okay, so see, why are we getting an output? We are getting the output because in most cases, when we, as I said earlier, because we are saving it in a .c format, the compiler understands that it's a C program, and it understands that most of the header, most of the predefined built-in functions reside in this stdio.h. So because of that knowledge, we are getting just a warning, and because of that,
the compiler, because of that we can run and get the correct output. Okay, but if some error happens in your printf statement or in any of the built-in functions that you use, if any syntax error happens, then debugging will be a really difficult procedure for you to solve this out. Okay, now this is a very simple program with just a maximum of 16 lines, but when you write programs with a whole lot of lines, finding errors and understanding them and rectifying them is really a hideous task. So we need to understand the each and every errors that can happen in a program. So while we are doing programming in Serah's computer sessions, I hope that I will be able to give you indications about any errors that can happen and how to rectify these errors. Hello, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈസി ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അധികം പാടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സെഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന്. കാരണം അതാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം പോകുന്ന വഴികളിൽ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും എറേഴ്സ് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതും മലയാളത്തിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം, കമൻ്റ് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കാം. ഞാൻ മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ തരാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് മലയാളം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത സെഷൻ ശരിക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് റണ്ണൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തരാമെന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു, ലോക്കൽ വേരിയബിൾസും ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്തു തരാമോ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലാൻ മാറ്റി. അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ എടുക്കുക. ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഐഡിയ കിട്ടും ഇതെന്താ എങ്ങനെയാ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇടാം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം. എന്നിട്ട് കമൻസ് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ അയയ്ക്കുക, നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത സെഷനുമായിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു.